This is Wesley and that's Wesley's News. We're coming back to Ruslan from Riga, Latvia. Ruslan is one of many who built a device that uses one single impulse to power the device, and that device works without any additional power supply nor battery for a period of time. We don't know how long is the period of time, but we assume it's infinite. I've seen similar device at Tariel Cabanadze house. I confirmed it was legit, and now it's time for Ruslan. I'm not gonna make a judgment here. I'm gonna be just a translator. So let's go to the video. Hello everyone. I prepared myself very well. I took the chair. I'm showing you there is nothing hidden beneath. That's 25mm square ground wire. It is connected to 4-meter long pipe that is put into the dirt. 4 meter equals 12 feet. We're following the ground wire. We're going back to the device. We look around. There are nothing around. I'm gonna move my car so you will be ensured that the car is not connected to the device. There are no other hidden wires. I have specially searched for this place so it be ensured that there are no wires or power present around. So I'm fixing my camera right now, and this camera will look at my car. I am by myself. There are no other people around me. So he's showed the car is not connected to any wires. So you're gonna be able to witness the work of free energy device. And I'm gonna stop the video for a moment. The free energy device is a little bit misleading wording or name for it. It just means that energy must come from somewhere and be converted to usable form of the energy, but that energy cannot be taken from the thin air. Expressional format. I'm gonna take camera from the stand. I took the chair with me. I'm gonna start the device and then lift up the device. We are in the middle of the field. There are no power lines around. So I started the device. I'm gonna disconnect the battery, and now the device works with no battery at all. Now I'm flipping on the switch for the light bulbs. Each light bulb is 500 watts. So I'm fixing the camera right now.
Okay, so you see only two wires connected to the light bulb and one wire connected to the ground wire. So now it's up to you to judge. The light bulbs present themselves 2 kilowatts of load, 500 watts per light bulb. We're gonna measure the voltage of the light bulb. Берем тестер. Поскольку на выходе постоянка, меряем напряжение. Напряжение меряем прямо на лампочках. Тестером тыркаем. Вот, смотрите. Значит, по 500 ватт лампочки, 2 киловатта. Напряжение. Ну, не дотянул. 198. So we have 198 volts. Конечно, не будем с вами. Потому что 2 киловатта это не предел этой установки. Поэтому идем к машине. I claim that 2 kilowatts is just nothing comparing to how much the device could withhold. Поэтому 2,5 киловатта еще добавить не получится. Только 2 остались. I was thinking about putting additional 2.5 kilowatts, but I broke one light bulb. Впрочем-то и не важно. Так, она с той стороны у меня. So I would be able to give you a little bit less, but Как видите, still. станок работает. Колбасим по чуть-чуть. So he's taking additional load right now. Вот лампочку разбил. Остались только эти. Сейчас мы это все подключим в кучу. И вы убедитесь, And что connect to the existing load. брейков у нас здесь нету. Что ж тут валяется солома всякая. Главное не загореться бы. Ой. Так. Ладно. Что там мелочиться? Что мы с вами мелочимся? Давайте воткнем побольше. Ай, ёпарас это. Смотрите, обратите внимание, просадки вообще нет. Смотрите. Interesting is that Искрит. when he connects Блин. Слушайте, тут, the пожалуйста, 4 киловатта. additional load, there is no significant dimming of previous load. It looks like the capacity of the device is much greater than the capacity of connected load. So we're witnessing right now 4 kilowatt of power. Просадки. Обратите внимание, откручиваю лампочку. Смотрите. I'm gonna unscrew one of the light bulb, Просадки вообще нет. and you don't see any difference in 4 киловатта. the brightness of other light bulb. Все это работает сейчас. Вот эта установка. Акула ее просто не доделала. And- Кстати, я сегодня горшок вернул. Talking about this device, his wording is, that's the device, Akua, which is Roman Karnukhov from Kazakhstan. He didn't do it right. Now, the element that is pretty much present is the ferrite yoke from the old TV set Rubin. That one we have used in Lithuania experiment. I was one of the people there, and we were pretty much successful in powering 600 watts and 1 kilowatt in sequence. If we recall, as R in year 2010, the young boy 19 years old who was the first who copied Tarek Kapenaze, we have a pattern of repeatedness. Горшок сниму. Здесь 15 килогерц накачка. И Тесла работает на частоте 1,5. We're gonna go back to that. Все это работает сейчас. Вот эта установка. Акула ее просто не доделал. Кстати, я сегодня горшок вернул. Горшок сниму. Здесь 15 килогерц накачка. We use 15 kilohertz driving Тесла frequency, работает на частоте 1,5. and
Tesla coil, which is the big coil, works on the frequency 1.5. I assume he's talking about a megahertz, but I'm not sure. It might be as well 1.5 kilohertz. Вот эта вот херня подстраивает эту частоту. That part that you see in here is being used to tune the device. So we see a ferrite that has a few winds on it. Как только запустилась, дальше уже не проблема. 4 киловатта. Было бы еще одна лампочка, было бы 4,5. So if I didn't broke one of the light bulb, we would have 4.5 kilowatts on the load. Теперь верите в то, что Руслан не занимается фигней? Мне уже просто надоело доказывать. Я решил. Мне сказали выйти на. I'm sick and tired of people putting in doubt legitimacy of the device. There's a trench in here, and because of the good conductivity and the wet ground, I choose this place for grounding the device. And of course we don't have dimming of the light bulbs when we add the load. What I'm afraid is that if I put more of the load on it, the grid bridge might have get overheated. So the assumption is that he didn't put the right sink on it. Okay, now at this point you see that that additional load that was connected in parallel, the wire got burned. The end of the wire got blackburned. It says about two things. One is the current, but also is the frequency. So for me it's pretty much clear that the frequency of power that is delivered to the load is not 50 Hertz. Actually, that is pretty much present in any kind of voltage over 1000, but he showed on the meter that is 195. Как говорится, не допоказать вам всю прелесть этой установки, которую вы видите сейчас. Не хочу, чтобы она остановилась. Так, ну а теперь о самом главном, так сказать, что вообще происходит, почему она работает. Вот. Поближе поставим. And I'm gonna say a few words why this device works. Съедем чуть-чуть. Я тут, блин, немножко неправильно снимал. Ну ладно. Так, значит, что происходит в этой установке? Все очень просто. Тесла, у нее происходит толкание тока. So, the coil Tesla, we deal with pushing of the current. Так, значит, что происходит в этой установке? Все очень просто. Тесла, у нее происходит толкание тока вот в этой катушке, которая намотана. In the Tesla coil that I have in here, we have a pushing current, he showed at first, in this coil towards this coil. Мы ее все называем индуктор. Это индукционка. This coil we call inductor. У меня здесь 4 витка, потому что меньше это, ну, не раскачать вот это. Я еле эти 198 вольт, но правда ток у меня побольше, точнее 216 вольт где-то получается. Здесь почему-то. I should have got 216 volts, but I got only 196. Ну это очевидно от земли зависит. And that depends from the quality of the ground wire or the ground. Я тут посмотрел, песок, и дальше только там в канаве что найдем.
Around the place where I have the device, I have just sand, but in the trench there is a black soil. Еще хотелось бы сказать. Значит, запускать эту систему. В принципе, работает ТЛ-ка. ТЛ-ка на Тесле, а на этой генератор, который делал Олег. When I was designing the device on the Tesla coils, I was using TLs. He's talking about a TTL chip. Найдем. Значит, что еще хотелось бы сказать? Значит, запускать эту систему. В принципе, работает ТЛ-ка. ТЛ-ка на Тесле, а на этой генератор, который делал Олег. Значит, по поводу... And on this part is the generator that was made by Oleg. Генераторы. Ну, то есть все говорят, за моей спиной кто-то прячется. Я специально приехал сюда один сказать, что никто не прячется за моей спиной. I especially came here by myself to show you that there is nobody with me. Волшебного в этих генераторах нет. Ни в этих генераторах как таковых, ни в генераторах, которые собирал Олег. There are no tricks in the generators that I was trying to explain to you. Время. Да, то есть, ну, в основном, конечно, что мне объясняли ранее, ну, понятное дело, я во внимание не принял, потому что я должен был сам дойти до этого. Я дошел, пожалуйста, все горит. I spent too much time just to be able to build the device. And that was by errors and trials. Вот она установка, которая сейчас на ваших глазах светится. Я могу здесь снимать видео и 20, и 30 минут. Пока вот фотоаппарат не сядет, я буду снимать, говорить. Смотрите, пожалуйста. Have it running 20 minutes, 30 minutes. Вот. Она 4 киловатта. Там надо только диодики заменить, потому что диодики слабенькие, к сожалению. Надо диоды помощнее поставить и радиатор, и I need to get better diodes наружу. Я вот and думаю, the heatsink. Попробую их вставить вот в эту коробку и здесь поставить радиатор для них, чтобы они охлаждались. I'm gonna try to put the radiator and the diodes inside. И светится, да, то есть я еще раз говорю, каждая лампочка по 500 ватт. И таких вот 4 я могу подключить, просто единственное греется здесь. Не хочется грузить. Ну, могу, we have a 4 kilowatt of load. Могу. Не вопрос, все подключить могу, все подсоединить, все как оно есть, машина там. Вот, это то, чтобы вы не говорили, что я провода подвел. Ну вот и как бы это самое. I'm trying to be as legitimate as possible. Здесь болото, здесь болото, здесь солома какая-то валяется, там тоже валяется солома. О, смотрите, что тут творится. Кругом болото, вообще очень далеко от дороги. Здесь all around there is a swamp. Здесь были торфяные поля. Ну сейчас вот за лесом эти поля находятся. Вот, то есть там они все заросли, ничего хорошего. И вот я бы здесь особо не гулял, клещей набрать. Здесь просто милое дело. Вот она установка, которая работает. Вот. Горят спокойненько, без проблем. Лампочки по 500 ватт, 4 штуки, 2 киловатта. Акула нам демонстрировал сколько? And again, he's repeating how much load it is. Я вам продемонстрировал 4. Сейчас 2 горят, но не будем издеваться. So the difference between Aku and me is that he was showing you much less of the power, 1 kilowatt plus, and I'm showing you 4 kilowatts. And this is very nice quality 25 millimeters gauge wire. И, кстати, значит, самое важное. Надо неонку принести, показать вам. Значит, вот здесь у акулы была видна шинка. At the core device, in this point, you had a very fat Обратите внимание, что здесь сделано и куда это идет. And my wire is just a wire that is thick in the diameter and where the wire goes. Толстая опора обязательно. То есть so that wire must be этот thick. красный провод 10 квадратов идет сюда. The red wire is 10 millimeters square
and comes into that point. На конец Теслы. Он подключен сразу напрямую к этой земле. Tesla is connected right to the ground То wire. есть должна быть хорошая опора. By concept of the Tesla coil, that must be a lower coil. Плохая опора, ребятки, ничего вы не получите и работать это не будет. Тесла работает исключительно долбя по синусоиде. Tesla bombarding the sinusoidal signal. Все частоты совместить, это I understand that it is being used as the modulating factor. эффект вы увидите. Если And you would be able to get that same effect if you tried. вы чего-то не доделали или просто наобум, ничего хорошего вы от этого не получите. For those who are making an experiment and trying to follow me, if you don't do it the right way, you're not gonna get Значит, anywhere. еще раз ставим на штатив, чтобы не говорили. Блин, дождь уже капает с заряда. Вижу. Хватает. I'm gonna put my camera back to the Сниму ее, чтобы вы tripod. не говорили, что фейк или тому подобное. Вот я табуретку взял. And pick up the device again. Всё, вот она. Держу ее в руках. Нет на табуретке ничего, пожалуйста. Комары с рук накрыть. Okay. So I stopped the video, and here you see two wires. Those two wires goes to the load, and one wire go to the ground. Вот держу. Смотрите. Что-нибудь видите? Никаких левых подключений, ничего. Аккумулятор снят. По той причине, что он просто не нужен. Запустилось все. Вот такая вот фигня. And you see that the battery is disconnected. Okay. Система работает на основе толкания тока. System works based on the concept of modulating the current in the conductor. Другими словами, нужно совместить частоты. Otherwise, we would say that we need to properly position the signals. Главное понимать суть процесса. Тесла толкает импульсы частицы в накачке. Tesla is using modulation, impulse modulation in the load. Okay, thank you very much, guys. I was trying to do my best. I apologize for hectic, inconsistent form of that video. Talk to you soon. I wish you the best. It is interesting concept.